اتبع ذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا عليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكسبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مسلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم
في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. سورة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وضل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك.
لا إله إلا أنت سبحانك بحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وغسرت بي أعمالي وغعدت بي أقلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلباتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك. وألزمني حكمك وبلاؤك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري ففكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. حبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طبى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا
وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أعذج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبغى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يخرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها
وهو يناديك يا رباه. أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أخطأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وغذيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مغروا ولا مغاما. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك. قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام كمتكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالغذية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخويت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أهوالي يا رب يا رب يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العظيمة جوانه وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنب منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم من أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد
واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأغلني عثرتي واغفر ذلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. سورة الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. I'm just bringing to the attention of the youth, not the children. Please do refrain yourself making noises in the toilet. Do not bang on the doors. And do not sit there and start talking to each other through the cubicle. It will be highly appreciated. Can you please stick to those rules? Thank you. Wa Muhammadin wa ala Muhammad salawat. Ruhani Majlis announcements. Majlis by Nasim Bhai and Tanveer Bhai Walji for the Saleh Sawab of Marum Haji Mohsin Bhai Walji, Marum Akbar Ali Bhai Walji, Maruma Leila Bhai Walji, Marum Mr. and Mrs. Ghulam Hussain Pir Muhammad, Marum Mr. and Mrs. Abdul Hussain Walji, Marumins of Pir Muhammad family, Marumins of Walji family and Kul Marumins. Majlis by the Warisos of Marum Muhammad Ali Haji Ismail and Marum Sultan Bhai Ibrahim Uka for the Saleh Sawab of Marum Shabir Ramzan Ali Suleiman, Marum Sultan Bhai Ibrahim Uka, Marum Hassan Ali Bhai Rajpal, Marum Haider Kaka Nur Muhammad and Kul Marumins. Majlis by Bande Khuda for the Saleh Sawab of Marum Shabir Ramzan Ali Suleiman Gangji
And Kul Marumeens, you humble requested to recite Surah Fatiha. Kul Marumeens Al-Fatiha. Bismillah. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. My dear elders, my brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Eve of Friday, Jume Raat, very auspicious night, and a night in which we ask from Allah Azza wa Jal, so that is the recitation of Dua Kumail. This is one way. And the other is istighfar, seeking forgiveness. For the angels are on this earth now, calling out who is there, who wants his sins to be forgiven, who is there, whose dua, who wants to ask from Allah Azza wa Jal. And the angels will take this dua, will take this istighfar. But at the same time, we also want to send gifts to our marhumin. And there is one very, very important, very valuable gift that we can send, and that is reciting Surah Fatiha for all our marhumin. May I request you to do so, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim as-siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim wa lad-dallin. Elders, brothers and sisters, after the 12 days of the month of Muharram, those of you who were present and who remember, we had started a series which was called The Loyal Companions of Imam Husain alayhi salam. And we had discussed Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. And we had discussed about 4 or 5 companions. I want to introduce this subject in this way, that if you look at Nahjul Balagha, in Nahjul Balagha, in one of these sermons, Imam Ali alayhi salam has described his companions, the true companions, as those who had stood firm, had studied the Quran and had reflected upon it, those who had gone deep into the religion and had followed the path of religion. We find that Imam Husain alayhi salam describing his companions as, I haven't found any more loyal companions than my companions. Even my grandfather did not have such companions.
So during the times of all A'imma Tahirin alayhimus salam, there have been companions, those who have been, what we can put them in English as outstanding, those who by their examples have shown and taught us how to practice and how to follow the path of Muhammad and Ali Muhammad alayhimus salam, even in the most difficult of the circumstances. Now, at the beginning of the month of Rabiul Awwal, those of you boys who were present and those of our mu'mineen brothers and sisters who were present, we had discussed about the historical events that took place in the month of Rabiul Awwal. And one that we had discussed was on 25th of Rabiul Awwal, right, which will be next week. 25th of Rabiul Awwal every year is recognized as the martyrdom anniversary of a great person by the name of Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair is buried in Iraq. The district where he is buried is called Al-Wasit, and it is to the east of Karbala, east to the of Hilla. It is there where there is a mausoleum of Sa'id bin Jubair. On 25th of Rabiul Awwal, people go there in order to pay their homage and their respect to Sa'id bin Jubair. Okay? So we want to discuss about this companion today. Right? So, let's start off with, can you pass it on to him very quickly? Please go through everything there. Forget about the what is written in Arabic, okay? Sayyid bin Jubair bin Hashim Hisham Asadi al-Walibi, Okay. born in Kufa, year 45 AH. Parents were originally from Abyssinia. Can you pass it on to him? Can you tell me Abyssinia, what is it today? Anyone from the boys? Okay, pass it on to him, please, quickly. Ethiopia, or there is another place which is called Eritrea, which is just near Abyssinia. Ethiopia, and that area was called Abyssinia. So it means Sa'id bin Jubair's parents originally are from Africa. Okay, and we will look at his father. Where was he from? Okay, so Ali Raza, go and read that very quickly, please. Information is that his father Jubair was originally from Abyssinia and lived with Banu Wabilat bin Harith from the Banu Asad tribe as a slave. After the emergence of Islam and his conversion to Islam, he was emancipated. On some accounts, Jubair was a companion of Imam Ali alayhi salam. Emancipated means he was freed. People during that time used to live as slaves. And being a slave, they would have to do everything that the master would command. And then sometimes these slaves were freed, right? So they were told, now you're no more slave. Live your life according to the way you like. So that's why it is called emancipated. Now we can understand one important contribution that Islam has made, and that is, Islam has kept ways and different avenues by which people would start freeing their slaves. Okay? Any of the boys, can you give an example? One example you will have learnt in fiqh
as to when you should free a slave. Okay, yes. When you say if you like drop the Quran? Quran? No, not Quran. Give it to Haider. When you break your fast? Yes, suppose if you were purposely to leave out a fast, okay, then there are 3 penalties, okay. So one of the penalty that you have to pay is to emancipate, that is to free a slave. Nowadays we don't have slaves, okay, but if you go to the books of fiqh, the rules are still there to emancipate and free a slave. So after Jubair, after Prophet started spreading the message of Islam, he found that one way that he was emancipated. More important we can understand here is that according to some accounts, in the book Ashabu Amirul Mu'mineen wal Ruwat Anhu, that is the companions of Imam Ali alayhi salam and those who have narrated from Imam Ali alayhi salam, in the book volume 1, you find that it is said that Jubair was companion of Imam Ali alayhi salam. Right? Now we will come to know, when we study the life of Sa'id, we will come to realize as to how strong and how faithful was the companion, Jubair was companion of Imam Ali alayhi salam. Okay? So let's go to the next slide. Right? Pass it on to him, please, here. Sayyid bint Jubair was a student of Ibn Abbas. When people of Kufa asked questions from Ibn Abbas, he told them, "Why do you ask me while Sa'id is among you?" Sa'id was so knowledgeable that Ahmad bint Hanbal said, "There is no one on earth who does not need Sa'id's knowledge." Okay, so I brought these 2 statements. My concentration will be, who is Ibn Abbas? Ibn Abbas amongst the Muslims is known to be the ink of the Ummah. The ink of the Ummah. Amongst the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, amongst the followers of Ahlul Bayt, Ibn Abbas is highly regarded as a scholar, a great scholar. Okay? Person, I'm sure the elders are aware that once he sat down after Isha Salat with Imam Ali alayhi salam, and Imam Ali alayhi salam started doing tafsir of Suratul Fatiha. And Imam just was doing tafsir of Bismillahir Rahmanir Rahim. The teacher is Imam Ali, the student is Ibn Abbas. And Ibn Abbas said that Imam continued until the time of Fajr, and Imam had not yet completed fully explaining Bismillahir Rahmanir Rahim. So, you can understand the type of knowledge Ibn Abbas was acquiring and what he was learning. He was a great scholar. He, Ibn Abbas himself, tells the people of Kufa, "Why do you ask me while Sa'id is amongst you?" So that itself tells us Sa'id was a great scholar. Ahmad bin Hanbal, according to the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, is considered to be one of their fiqhi imam, right? And he carries a great reputation. Ahmad ibn Hanbal himself says that there is no one on earth who does not need Sa'id's knowledge. A great scholar, okay? Right, so now as a companion of Imam Ali Zainul Abidin al-Islam. Haider, can you pass it on to Madahir, please? As a companion of Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam, Abu Amr
Muhammad ibn Umar ibn Abd al-Aziz al-Kashi that Sa'id bin Jubair was on the right path following Imam al-Sajjad alayhi salam. He was praised by the Imam alayhi salam, and because of his close relationship with the Imam, he was martyred by al-Hajjaj. Hajjaj, okay? So, now we can see that not only was he a great scholar, but he was one of the companions of our fourth Imam. We will come to the next slide. I brought this name, Abu Amr Muhammad bin Umar Abdul Aziz al-Kashi. He was a Shia scholar. He transmitted a hadith, and he was scholar of Ilm al-Rijal. Scholar of Ilm al-Rijal means those scholars who study the narrators of a hadith, right? So, Fulan bin Fulan said, Fulan bin Fulan said, Fulan bin Fulan said. Not every narrator is a truthful person. And if a person who is not considered to be trustworthy and truthful, and if he narrates hadith, in our opinion, even according to Ahlus Sunnah wal Jama'ah, that hadith is not accepted. So Ilm al-Rijal, to study about the narrators from the time of the Prophet and during the time of A'imma Tahirin alayhimus salam, this is not any small science. It is a great science, and there are scholars who study about it. Okay? Right. So, now we come to as companion of Imam Sajjad alayhi salam. Okay? Pass it on to him, please. Companion of Imam Ali al-Sajjad alayhi salam, Fadl bin Shawan was quoted as saying that early in the period of Imamat of Imam al-Sajjad alayhi salam, the Imam alayhi salam had only 5 close companions: Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyib, Muhammad bin Jubair bin Mut'im, Yahya bin Umma al-Tawil, and Abu Khalid al-Kabuli. Okay, you can understand from here, right? At the time when Imam Ali Zainul Abidin al-Islam returned from the event of Karbala, after he was freed and he arrived in Medina, okay, at that time amongst the very 5, first of all, it was not possible for Imam at one time to gather everyone, because that public gathering or addressing the public gathering was restricted for Imam Ali Zainul Abidin al-Islam. At that time there were close companions, and there are 5. One of them is Sa'id bin Jubair. Okay? Great scholar, a companion of Imam, and when we look at acceptance by other scholars, Abdullah bin Umar was asked a question about inheritance. He said, ask Sa'id bin Jubair. He is more knowledgeable than me on these issues. Abdullah bin Umar, during that time, was held in a very high position. Why? Because he was son of Umar al-Khattab, right? And people used to give respect to Abdullah bin Umar because of Umar al-Khattab, but at the same time he was also considered to be a scholar. And people used to go and ask him questions. And he would tell them, someone asked him about inheritance, he said, go to Jubair, for he is more knowledgeable than me on these issues. Okay? So we can understand that even the other scholars recognized the great knowledge from Sa'id bin Jubair. Okay? Right. Pass it on to Imran. His contribution. Sa'id wrote a book concerning Quranic tafsir, which was cited by Mufassirin such as Suyuti. He is characterized by Qatada and most knowledgeable Mufassir among Tabi'un.
His tafsir mentioned by Ibn al-Nadim in his al-Fihrist under Shia Mufassirin. Shia Mufassirin without mentioning any other tafsir that is temporarily prior to it. His tafsir was also mentioned by Aka Buzurg Tehrani in his Al-Dariya. Okay, now, so this, all these statements by different scholars, there are the Sunni scholars, the Shia scholars amongst all this, all mention about that one of the sciences in which Sa'id bin Jubair was expert was the tafsir of the Holy Quran. Okay? Then we come to, again, his contribution. Okay, can you pass it on there behind, please, quickly? His contribution, a conclusive place of evidence for the existence of the tafsir is the account on which Sa'id was asked by Abd al-Malik bint Marwan to write a tafsir, and he agrees and writes it. Sa'id's tafsir is referred by some people as the first tafsir of the Quran. Okay, first tafsir of the Quran, of course, leaving out the tafsir made by Ahlul Bayt alayhimus salam. Okay, we know that Imam Ali alayhi salam had compiled everything, and Imam had written down also when was it revealed, what was the meaning of it. Imam had explained, but that Quran, Imam did not make it public, but people after that have written down explanation, critical explanation or reflection or total, the explanation of the verses of the Holy Quran, what is known as tafsir, and we can find that there is this great contribution by Sa'id bin Jubair. Okay, let's come to his worship. Pass it on there, please. Haidar, there. Historians and biographers have quoted about the state of worship of Sayyid al-Isfahani, quotes Qasim bin Ayyub as saying about Sayyid's vigilance, tahajjud, and weeping for the sake of God, that he wept so much that he fainted. Okay. In fact, one of the titles that Sa'id bin Jubair got was that a weeping faqih. Right? A weeping faqih. Not only was he great scholar, but when it came down to tahajjud, when it came down to worship, Sa'id was standing in front of Allah, realized, and he used to weep very much. Okay? Right? We continue, all right? And whom will we give it to now? Behind there. Loved recitation of the Holy Quran. He would sit near the Kaaba and complete recitation of the whole Quran. In between Maghrib and Isha prayers, he would read the whole Quran. Sayyid bin Jubair himself is quoted as saying, after the martyrdom of Imam al-Husaini alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, I recite the whole Quran every couple of nights unless I am on a trip or ailed. Okay. I don't know how many of you do remember, and I mentioned this once, that when Marhum Ayatollah Behjat was asked as to what is the best gift that we can give to Imam Hussain alayhi salam, Ayatollah Behjat's reply was, read the Quran and give that as hadiyah to Imam Hussain alayhi salam. That's the best gift you can give. Okay? Now we can see here not only that he loved the recitation of the Holy Quran. We looked at the past slides, and Imam, it is said about his contribution in tafsir. But one thing that we can learn and we can reflect from here is, okay, during that time when,
Of course, in Shia fiqh, we are allowed, once you have finished Maghrib prayer, you can immediately say your Isha prayer, okay? But at the same time, you will see it is said that Maghrib prayer, and then wait for a little while, and then you pray your Isha prayer. This used to be there, and in between the time of Maghrib and Isha prayer, he would be sitting, he would be reciting the Quran. He would be around the Kaaba, tawaf, after doing the tawaf, sitting around near Kaaba, and he would try and finish the complete reading of the Holy Quran, and explaining about how he felt grieved about the martyrdom of Imam Hussein al-Islam. He was reading Quran as giving as hadiyah to Imam Hussein alayhi salam. Lesson we can pick up is, let's be friends with the Quran, and let us read as much Quran as we can. Okay? There is no, what we say, disadvantage. There are no side effects. It is only that a person, the more Quran he reads, the more he purifies himself. The more he reads, the more he purifies himself. Okay? So, now we come to almost the end in order to explain. Where is Haidar? Can you bring it to Hassanin, please, here? Rebellion against Hajjaj. He participated in the rebellion against Hajjaj. Leader was Abdul Rahman bin Muhammad al-Ash'ath. They were defeated. Sa'id fled to Isfahan and Qum for 12 years. Twice in the year he would visit Makkah. In one of the trips, he was arrested while performing tawaf. Okay, so Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi is counted to be amongst the Banu Umayyah. In fact, Umar bin Abdul Aziz, who was one of the rulers of the Banu Umayyah, himself said that if on the day of judgment, if all the communities were asked to bring their villain, okay, the one who is considered to be, you know, the most despotic, cruel person, we Banu Umayyah will bring Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. It is said that during his lifetime, he killed 30,000 followers of Ahlul Bayt alayhimus salam. Many of them of whom were from the family of the Holy Prophet, descendants of Imam Ali alayhi salam. When he died, and then when they went to see that dungeon or the jail or the place where they used to keep these people as prisoners, they found that the walls of that building were all in red with the innocent blood of the people whom he ordered to be killed. Okay? Now, there was a rebellion against him, which in fact was rebellions against Banu Umayyah, right? And the leader of that rebellion was a person by the name of Abdul Rahman bin Muhammad al-Ash'ath. They tried to fight. They were defeated. So, person even like Abdul Rahman bin Muhammad al-Ash'ath, Sa'id bin Jubair was taking part in that. When they saw that they were being defeated, they fled away from there. And Sa'id went to Iran, and he used to stay in Isfahan, 6 months in Isfahan, 6 months in Qum. He used to stay there, right? And staying also in a way that he would not be recognized, leading a very, very secret or very, very private life. But twice in a year, he would go to Makkah. It is in one of the trips of Makkah, whilst he was performing tawaf, it is said, historians noted that whilst he was performing the tawaf,
he was arrested and the chains were put around his hand and on his feet, and he was taken to Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. The conversation between Hajjaj and Sa'id is a long one, but I have picked up parts of it for us to understand, okay? So, I will request you, you can read Hajjaj, what is your name? And Sa'id said, my name is Sa'id, which means fortunate, okay? What is your father's name? Meaning Jubair, which means trimmed. Hajjaj, no, in fact you are Shaqi, astaghfirullah, which means wretched, son of Qusair, meaning something which is broken. Okay? Sa'id then said, my mother knew my name better than you do. Right? So, this is the first challenge. First challenge. You can give me whatever you give, but the one who gave me this name is my mother. And my mother knew better my name than you do. Okay? Now, the conversation continues until it reaches to a place where he says, what do you say about the Khulafa? And his answer was, I'm not a guardian over them. Everybody is responsible for his own actions. Who is the most high ranking of the four? Is it the first, the second, the third, or is it Imam Ali? Khulafa, the one who had been able to please Allah more than the rest. Okay? Mistake here in typing. Hajjaj, which of them had been able to please Allah more than the rest? Okay? And Sa'id said, this is only known to him, means only known to Allah, who knows what is hidden in the bosoms and what the hearts conceal. Okay? Again, this was a trap to say that would he say that Imam Ali alayhi salam was the best of all? It means that he would catch him straight away. But Hajjaj is answering in a manner, Sa'id is answering in a manner that is to tell him, okay, who is it, me or you? Who out of us has the authority to decide that who is the most high ranking? It is Allah Azza wa Jal. Hajjaj orders that Sa'id should be beheaded. Sa'id, according to some reports, requests for recite 2 rakat namaz. After prayers, he said to the person who was going to behead him, let me face Kaaba so that I can be beheaded. Hajjaj, he became angry and he refused and he said, make him face away from Qibla. Okay? And this is where he brings the verses of the Holy Quran. A person was always attached to Quran, reading Quran. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. The east, the west, all belongs to Allah Azza wa Jal. Whichever way you turn, there is face of Allah Azza wa Jal. Now, Hajjaj becomes more angry. And he says, make him lie on the ground, on his belly, on his stomach. Make him lie. And then behead him. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. From it did we create you. That is, from the earth we created you. And to it we will return. And we will bring forth you another time again from the earth. Okay? So even if you make me face down here, okay, this is earth from where I have been created. I'm going to return to it. And then, again, when I will be resurrected, it will be from the earth. And then Sa'id was beheaded in that state. And it is said that blood was flowing out continuously from his body. People were really
amazed because it had been noted. And remember, this was not the first killing of Hajjaj. Hajjaj had killed many others before. When they used to behead, little blood would flow out and then it would stop. Not in case of Saeed. A medical expert present there was asked, what is the reason? And he said, the others, when you killed them, they had fear in their heart. Not Saeed. Not Saeed. Saeed was brave and he was ready. He didn't have that anxiety, fear, nervousness. No. Ready to die. Okay? And it is said that after martyrdom of Saeed, Hajjaj became crazy. I mean crazy, right? You know how crazy people talk? Really crazy. That at night, when he would be sleeping, he would wake up and he said, right? What was there between me and Saeed? What wrong did Saeed do to me? Right? There's one great lesson over here. We have to take this lesson. Lesson is, every wrong act that we do, God forbids, any wrong act that we do, there are consequences of it. There are psychological consequences of it also. Remember, don't try to humiliate anyone. Don't try to put anyone down. Don't try to do things that might hurt the feelings of the others. Don't do that. For there is a psychological effect of it afterwards. This person had ordered for a great crime to be committed, killing Saeed. And him, Hajjaj, after a month of Saeed's martyrdom, himself died. Okay. Saeed bin Jubair, one of the great scholars, one of the great companions, okay, when times became tough and they were tested, they remained steadfast on the path of Muhammad and Ali Muhammad alayhimus salam, giving us a great lesson that we will also be tested, and we are being tested, even in the ghaibah of the Imam of our time. We have to remain steadfast. We have to be loyal to the path that we follow. We have to be loyal to the commands of Allah, to the teachings and the sunnah of the Holy Prophet and the Ahlul Bayt alayhimus salam. Recite salawat, please. Azadaran Imam Husain alayhi salam, जब हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की शहादत हुई तो मक़तल का यह फ़िक्रा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था, अल-आन इनकसर ज़हरी, हाय मेरी कमर टूट गई। अब्बास वो सहारा थे। जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे करबला की सरज़मीन पर, वो भी जानते थे कि जब तक अब्बास ज़िंदा है दुश्मनों की ताकत नहीं है कि कुछ भी ऐसा करे जैसे इमाम को अज़ियत पहुंचा सके या अहल बैत रसूल को अज़ियत पहुंचा सके। ये बात अब्बास की माँ भी जानती थी, उम्मुल बनीन भी जानती थी, और तारीख़ गवाह है कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम आखिरी रात उन्होंने वसीयत की थी और सबका हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया था, उस वक्त अब्बास को नहीं बुलाया था, और उम्मुल बनीन ने कहा था, मेरे आका, मेरे मौला, बताइए मुझे कि मेरे अब्बास का क्या कसूर है।
آپ نے اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ بس عزادارو اس وقت امام علی علیہ السلام نے عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا اور عباس کو یہ وصیت کی تھی، عباس حسین کا ساتھ دینا، جب بھی اور ہر وقت حسین کا ساتھ دینا، اور مشکل کا وقت آئے تو حسین کو نہ چھوڑنا۔ میرا دل کہتا ہے کہ ام البنین نے یہی کہا ہوگا عباس کو، عباس تم حسین کے ساتھ جا رہے ہو جب مدینہ چھوڑ رہے تھے، عباس میرے بیٹے حسین کا خیال رکھنا۔ ام البنین نے وہی وصیت اور نصیحت کی ہوگی ابو الفضل عباس کو، اور اس کا گواہ یہ ہے کہ جب بشیر نے خبر دی تھی تو ام البنین ایک مرتبہ بشیر کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ حسین ابن علی کے بارے میں کیا خبر لے کے آئے ہو؟ بس عزادارو جب بشیر کو پتہ چلا کہ یہ ام البنین ہے تو ایک مرتبہ کہا تیرے بیٹے پر کہ اجر میں خدا، تیرے بیٹے کی شہادت کے اجر میں کے بدلے میں خدا تجھے اجر دے۔ تو اس وقت ام البنین نے کہا میں اس کے بارے میں نہیں پوچھتی، میں حسین کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، خدا تمہیں اجر دے وے، تمہارا یہ فرزند شہید ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ کہا میں میرے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں۔ جب آخری مرتبہ کہا کہ خدا تمہیں اجر دے عباس کی شہادت کے لیے، تو بس عزادارو ام البنین نے کہا میں عباس کے بارے میں نہیں پوچھتی، میں پوچھتی ہوں حسین ابن علی، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بس عزادارو جب بشیر نے کہا کہ حسین کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گئے، ایک مرتبہ کہا ام البنین نے میرے 4 فرزند کام آ گئے، لیکن عزادارو ام البنین اس کے بعد بھی جب جنت البقیع میں جاتی تھی تو ایک قبر کا نشانہ بناتی تھی اور کہتی تھی یہ حسین کی قبر ہے، اور جب مرثیہ پڑھتی تھی تو ابو الفضل عباس کو نہیں، نہ عبداللہ نہ جعفر نہ عثمان ان کے فرزند کو یاد کرتی تھی، نہیں یاد کرتی تھی تو مولا امام حسین علیہ السلام کو ہمارا سلام ہو آپ پر ام البنین کہ آپ کے 4 فرزند قربان ہو گئے، لیکن آپ کی محبت پیغمبر کے نواسے حسین کے ساتھ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرضين، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام۔ بار الہ ہماری اس قلیل عزاداری کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہم جو نیک عمل کر رہے ہیں بار الہ وہ ان اعمال کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرنا، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرنا، کل مؤمنین اور مؤمنات کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرنا۔ خدایا اگر سوال کرے تو تجھ سے کرے، دعا کرے تو تجھ سے ہی کرے، التجا کرے تو تجھ سے ہی کرے، بس ہماری دعا ہے خدایا جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہے ان کو شفائے عاجل اور صحت کامل عطا فرما، جو تکلیفوں اور مشکلوں میں ہیں ان کی تکلیفوں اور مشکلوں کو دور کرنا۔ بار الہ علماء دین کا سایہ ہمارے سر پر باقی رکھنا۔
تیری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب اور انصار میں ہم کو شامل کرنا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین الی ارواح اموات المؤمنین والمؤمنات ولشفاء المرضى، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ تسبیکہا بالصلوات۔ اللہ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين ولا تست المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ودخول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاردا وناصرا وتليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم